Hello all, welcome to Competitive Cracker. I am Dr. Vidya Vijay. So, നമ്മുടെ സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നമുക്കിനിയും ഏകദേശം എത്രയാണ് 90 ഡേയ്സ് ഉണ്ടോ? ജാനുവരിയിലാണ് സെറ്റ് എക്സാം. സോ അതിലേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ഒരു നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ? സെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 90 ഡേയ്സ് ബാച്ചും 60 ഡേയ്സ് ബാച്ചും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ബാച്ചിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വൺ ഓഫ് ദ ആ ഒരു പീരീഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ. What is modernism? Modernism means in a single way we can define it to make it new, to make it modern. Okay, modernism. Modernism in literature, and the important writers are T.S. Eliot, Ezra Pound, and all the isms are also associated with this particular literary theory. And T.S. Eliot is one of the most important modernist writers of England. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോഡേണിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മോഡേണിസ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ 1870 to 1930, 1920 to 1950, 1900 to 1950, 1850 to 1900. Which is the modernist time period. So ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സാക്ട്ലി വി നോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സാക്ട്ലി predict the date of all these periods. Anyway, we have to assume the option, right? So the correct answer is option C, 1900 to 1950. So explanation, let's have a look at the explanation. The modernist time period is generally considered to have started around the early 20th century and lasted until the mid-20th century. This aligns with option C, 1900 to 1950. During this time, there were significant cultural, artistic, and intellectual movements that challenged the traditional norms and embraced new forms of expression. Notable examples include the rise of abstract art, the emergence of literary modernism, and advancement in technology and industry. So, as I told you, modernism endana iduvare ulladil ninnum oru complete breakup from the traditional way of writing. So, Ezra Poundinte aa oru caption thaneyanu idine best, to make it new. Adana modernist writers aim cheyunnathu. Adukondu thanne modernist period actually started from 1900 and it ended in the year 1950. Readers of modernist literature had to draw upon their own conclusions because option A, they were smarter than the authors. Option B, themes were implied rather than stated. Option C, it was important that they connected to the literature to themselves. Option D, authors were trying to make readers smarter. Which is the right answer? Option, themes were implied rather than stated. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ ബി. So readers of modernist literature had to draw up their own conclusions because themes were implied rather than stated. In modernist literature, themes are often implied. What does that mean? It means that the authors do not directly spell out the main ideas or messages of their work. Instead, they leave it up to the readers to interpret and draw their own conclusion. So, in modernist literature, reader has the complete authority to understand the meaning of a particular work. Okay, nothing is forced upon them. This required readers to actively engage with the text, analyze the subtle hints and clues, and make connections on their own. Therefore, readers of modernist literature had to rely on their own interpretations and conclusions because the themes were not explicitly stated by the authors. Okay, so ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിറ്ററേച്ചർ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്.
Okay, let's move on to our next question. Imagism can be described as option A, poetry that rhymes, option B, poetry that is only written in free verse, option C, poetry that had concrete images and language of everyday speech, option D, poetry that has a specific meter and style. Which is the correct answer? Imagism can be described as option C, poetry that had concrete images and the language of everyday speech. Imagism is associated with Ezra Pound, right? സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് ഹ്യൂഗ് സെൽവിയൻ മൊബാലി. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് മോഡേണിസത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ടാഗ് ലൈൻ നമുക്ക് തരുന്നത്, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ന്യൂ, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സ്ട്രേഞ്ച്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ബി താങ്ക്ഫുൾ ടു എസ്ര പൗണ്ട് ഫോർ എഡിറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ടിയസ് ഏരിയസ് ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ Imagism is a poetic movement that emerged in the early 20th century. It focused on creating vivid and precise images using everyday language. So, images are importance. This meant that the poetry produced under this movement didn't necessarily have to rhyme or follow a specific meter or style. Instead, it aimed to capture the essence of a moment or object through concrete and sensory imagery using simple and accessible language. So, imagism is also an important topic while we dealing with modernist literature. So, നമ്മൾ എന്താണ് imagism എന്നുള്ളതും ഇപ്പം കണ്ടു. ഇനി next topic. Many expatriates moved to option A, London, option B, New York, option C, Paris, ഓപ്ഷൻ ഡി, മെക്സിക്കോ. ഈ മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആ വേൾഡ് വാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ടൈമും ആ ഒരു വാറിന്റെ ഫ്യൂട്ടൈൽ അറ്റംപ്റ്റ്സും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ആവുകയും ആൻഡ് ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രം ദെയർ ഓൺ ലാൻഡ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾസോ റെലവന്റ് ഹിയർ. മെനി എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് മൂവ് ടു വിച്ച് പ്ലേസ്? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ, ലണ്ടൻ. Many expatriates moved to London because it's a global city that offers wide range of opportunities and amenities. London is known for its vibrant culture, diverse population, and strong economy. It's a major financial center and home to numerous multinational companies, making it an attractive destination for expatriates seeking career advancement. Additionally, London has a rich history, world-class educational institutions, and thriving arts and entertainment scene, making it a desirable place to live and work. So nowadays, almost all people want to migrate to foreign countries, especially to London. It's only because of the facilities that offered by London. Okay, that was our last question, and thank you all. So എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കോഴ്സിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം.